Ki te whai au ki te ao Mārama. He mōrearea he taumaha hoki te āhua o te hauarani hoki Aotearoa nei, tā tētahi tākuta niho Māori. Kare ngā whānau e tai ana te utua i nei nama. Ko tahira e te kaumārima taupu atu te ratona whānau āwhina, kai te aha rātau ki te tau te maiangai Māori. We're really excited about the Māori Health Authority and that creation of space for by Māori for Māori delivery, and so we want to make sure we can support that. Te koutou kua hori, nā kai te whakarite te kapa o pango Māori kia tuki ki tētahi hoariri tāna iki nei tēnei tau, arā kia airani. E te nā kauiti, e te nā kaupono, rarau mai ki te ao Mārama. Ko te mana a te ture, te whai a tētahi ohu kaumātua no nā ruehine, kia aukati ai i te turakitanga o tētahi whare raupo, he kotahi rautau te tawhito. Me te aha, kua whakaai te kōti whenua Māori, kia tū he whakahau kia rongora anō tēnei take. Kai a tāmati tiana nana whakamahuki. Kua aukatia tēnei uri, rātau ko tōna whare i te whare i noho āhuru mō wai ai rātou, mo te hia nei tau. When I came out here to visit, security wouldn't let me in, and I was a trustee. They said, oh, the trustee said you can't come in. I said, but I'm a trustee. They still wouldn't let me in. E ko tahi rau tau neke atu tōna tawhito, nā ko nā te whawhaia he mi pōkere mo te hemo tonu atu, kia tea kina tonu ti ai, te whare rau pōnei. I want the history built up and left alone. You know, because there's a lot of history in there that a lot of people don't know about. I enei whakaahua e kite ana te hiranga o te whare I tukua iho ki ngā whānau e rua. It had a lot of history with a lot of people. And a lot of people that wakapapa to the place. And having two families, you know, made it a lot of difference. One family was part of the house and the other family, which was my koro, was given the whenua. Kāore Caroline Scott, he ao te rōpū te Hana Taua Trust I wātea ki te kōrero. Hei tāna me noho muna I nā hoki, kai te ātatirohia tēnei take e te kōti whenua Māori. Ia hai ki ngā kōrero kia te ao Mārama, I ngā hui a tau o te 2010 māiwa, me te 2020 I pōti hia kia whakamoa ia te whare. E oe ai kia hemi, he tūraki ke te whai. Hei ko tāna me te aki ke tēnei whare tūturu, mo ngā uri whakaheke. And hope the legal process works for both sides. And that we come to a normality, you know, rather than a disagreement between two families. Ka kō huki te whiriwhiri o tēnei take, ki mua I te kōti whenua Māori ki Aotearoa. Tāmati tiananga, te ao Mārama. He mōrearea, he taumaha hoki, te āhua te haurani hoki Aotearoa nei, tā te tākuta niho a te wai tāmati. Kai te whakawhirinaki atu te ao haurani ho, kia rahi ake nā moni I te tahua pūtea te kāwaratanga, ka puta I tēnei wiki kia whaihua I rātou. Kai tō mātou karere tō rangapū a whatitiri te wake tēnei pūrongo. Kāore e pāta tāna e tahi atu tamariki ki ngā tamariki Māori mo te niho pirau. He tino nui te utu and kare ngā whānau e tai ana te utua I nei nama. We're seeing the Community Oral Health Service really struggling with almost half of the children overdue for their checkups. We're seeing whānau that just can't access dental care because of the cost of it. Kua toru tau a te wai tāmati e mahia nei te rāngai hei tāna nā wai I he ka tahi ka heke atu. Ko te mea nui ki au, me āwhina te kāwanatanga I ngā utu I te hauora niho. He rata niho tamariki a tākuta Katie Ayres hei tāna I roto I ana mahi e rua te kaumārima tau te roa, kua kore ki te I te kino o te oranga niho. We're seeing them presenting to emergency departments where they're seen by a doctor who can provide pain relief and antibiotics, but that doesn't fix the problem. E Mārama pū ana te minita hauara tuarua e hara I te mea e kōrero moni ana ia, engari he kaupapa āwhina te haere ake nei. I tēnei wā tonu kei te mahi ngātahi mātou me ngā tohunga ki roto I aua mahi, kia whakarite hia I tētahi mahere hou.
Kia whakatikatika i ngā niho a ngā tamariki Māori. Pūtea, pūtea, pūtea. And so we're just desperately hoping that that will be the first thing that they do to help us out and to help out whānau. All you need for your dental ammo is a fluoridated toothpaste. Hei hāpai te iwi I waihangatia e ia he whārangi TikTok e whakamārama hoki I a ngai Māori. Tōna whātekau mā whāmano apataki. Ko te mea nui mōku mō ngā whānau, ko te tiakina I o rātou niho, me te praihe, me te whakamahia ngā momo mea ki te whakapaipai ngā niho. Ko te titiro e kore e tae te karo he mate pōhara, I nā te tino ngā kautaka porepore o ngā rata niho e kore te āhua niho pirau e pai ake kia kore rāno te pōharatanga. Whatitiri te wake te ao Mārama. Kai te whakahe a Roe Hoskins, tētahi kaihoahua Māori kairangi, I te rahi o nā wharehou e tūapi nei ki Tāmaki Makaurau, me te kore whakatutuki I nā hiahia o ngai Māori. Kātahi te toko maharawa o nā whakaetanga wharehou ka puta I roto I te tau kua hori. Engari ko tā Hoskins anō, nā te wawe o nā mahi ki te whakatū wharehou, kāri whai whakaarotia nā whaenga a ngai Māori. Back in 2002, we wrote the Māori Housing Design Guide, and that was kind of pre-medium density, which is what we're seeing now. And so what we looked at then was the dynamics of Māori whānau, the intergenerational housing, and cultural sensitivities around locations of toilets and bathrooms relative to kitchens and so on. So we know a lot about what Māori and Pasifika whānau need in their housing developments. Unfortunately, that requires more investment, more space, a little less density to do that well. And I think what's happened really is those issues have been put into the too hard basket for now, with the rush just to build to get us out of this housing crisis. He tata ki te 2,000 mano tamariki I roto I nā kura tuatahi, kura taka waina nō hoki, ka whiwhi tautoko a oranga hine ngaro nei, I te iwa tekau miriona tāra e whakawāte hia nei e te kāwanatana ki tana tahua ka puta hei te taite, kia haere tonu wai nā ratona o mana ake, kia whakawhānui hia atu ki wāhike o te motu. He hōtaka a kura te ratona o mana ake, hei whakapakari, hei tautoko hoki I ngā tamariki, kia mātau wai, me aha I te wā o te pouri, o te mate, o te wehenga o ngā mātua, o te whakaweti hoki. He wāhanga hoki tōna e whiwhi āwhinai nā mātua, nā whānau kai ako hoki. Hei tā te minita take hauora, hei tā Andrew Little, he hua nui te kaupapa nei ki ngā tamariki, whai muri I ngā rū whenua I o tautahi, kai koura nō hoki, ka mutu kai te whakawhānui hia atu te torona atu o te rātona nei, kia timata ki te tai tokerau, ki manukau whānui, ki te moana atoi, ki ngā roto moana, ki te tai o pautini anō hoki. Kia whakatātātou mo te wāpoto, kai tuake tonu, ko tahirau e te kau mārima tau, kua tū te ratona whānau āwhina, kai te aha rātou ki te tau te mai a ngai Māori. Hoki mai anō. O ngā tau, ko tahirau te kau mārima, kua tautoko a whānau āwhina I ngā Mārama mea wā rātou pepe. Engari kai te pēhia tana whakawhirinaki atu kia ngai Māori e nei rā. Kua timata taua rōpū I te whakamāoritanga o tana whārangi Ipurani e tirohiana e te kotahi ira 1 miriona tāngata I atau. He kaupapa nō kai te haere hei whakarena I tōna hononga ki te iwi Māori. Kai atu mama o Harawira te roa nāke. I nā te nui o ngā piki me ngā heke, I ngā kotahirau te kaumārima tau o whānau āwhina Plunkett. It has been 115 years of change and some highs and some lows. And, you know, part of celebrating where you are also involves looking back. I whakatūria a whānau āwhina Plunkett I te tau kotahi mano e warau māwhitu, I te āwhiro nui a te Māori, ki te whakaruru hau I ngā tamariki o Aotearoa. In 1907, children in New Zealand were dying. You know, the rate of infant mortality was really, really high. And
in a little North Otago community called Karitane. Two beautiful taua, Merihapa and Ria Tikini, were midwives working in that community. Ai te taha o te tākuta o Frederick Truby King I whakawhānau Pepe Plunkett tuatahi. They were worried about him because he wasn't thriving. And so they knocked on the door of Merihapa's neighbour, Truby King, who was a doctor in that community, and asked him for help with that wee boy. And the rest is kind of history. Ai nai nei ko Amanda Malu tētahi o ngā uriake o Merehapa te tāhuhuranga pū o te whānau āwhina Plunkett. Hei tāna he nui ngā mahi ki te whakapaiake I ngā otinga hauora Māori. And we know that part of that doing better is acknowledging some of the harm caused because of the views of people like Truby King, you know, around eugenics. And we have to be honest about that connection with our organisation. Nā hera Black te whārangi ipurangi I whakamāori, hei tāna he mea nui te āta whakarite I te tūwā papa o te rōpū, e pai ai te noho o te reo, ki roto. Mai reira ka tipu ake ka rei whaka I raro I te mā heu enari I whakaarahia mai ka putua he wai ki runa ka rui hia ka tahi ka pua wai hai. Hei tā malu kei te tautoko katoa te rōpū I te whakaaro mā te Māori mō te Māori. We're really excited about the Māori Health Authority and that creation of space for by Māori, for Māori delivery, and so we want to make sure we can support that. Tūmoma o Harawira, te ao Mārama. A tēnā, ki te whakawhānui nā kaupapa tōrangapū o te wā, kia huri tātou I nai nei ki te kaiarahi takirua o te Pāti Māori, kia Rāwiri Waititi. Kia ora Rāwiri, nau mai? Rāwiri, kia ora Peata, kia ora tātou. Kia ora. Kia ora. Nā, nōna tata nei I rongo ai mātou I tētahi tākuta niho e mea nā kua raru katoa te hauara niho ki te whenua nei. Mātua tonu ki wāngai I a ngai Māori. Me pēhea e whakatika ai? Wa nā te pōhara tēnā whakatau. Nō reira mea ta whiriwhiri tātou, me pēhea rā te uru atu a tātou tamariki. Tai ake rā ki ngā pakeke ki roto I ngā atu ahuatanga mo te oranga o te niho. Te rapea ko te oranga kai roto I te Māori Health Authority. Anō rā kai roto I tō mātou policy e pirangi mātou te whakarite e health card. Kia tare anō ke wā tātou whānau, ki te hari I tēnei kāri, ki ngā rata niho, ki ngā rata hauora nei, ki te whakatika I ngā māwiwitanga, I ngā taumahatanga kai runga I a rātou. Ko te mate ke, kai raro tonu tātou putuana mo te taha ki te hauora, nā te pohara ke tēnā atu āhuatanga. Nā he pīki kaupapa kai te hari I tēnei wiki, hei te rāpare ka puta te tahua pū te a te kāwanatanga. He hao o manako mō tēnei tahua. Nā ko kōrero ke koe mō te whakapiki nā pūtea ki te matatini. Ai, koe hoki tētahi kaupapa. Tōna waka ki te, mena ka piki haere te pūtea ki tōna tike-tiketanga. Ano hoki ki te taha ki ngā whare, he nui wa tātou tāngata kei runga I te rārangi e whangamaina mō ngā social housing. Rima te kaupai heneti o rātou he Māori. Nō reira ho mai hia, rima te kaupai heneti o ngā whare kei roto I te social housing. Wē rā tū āhua tangata toa tango hia te GST e te kai, mea hia he capital gains tax ki runga I ngā whare. Kia tare an hoki, wē rā tuahuatanga, no hoki tika tonu ke whakakorengia I te seabed mining, me wē rā tuahuatanga. Nō reira, ka ki te atu mātou, I te kia eke anu hoki a Māori ki tōna rangatiratanga, ki tōna mana motu hake, kia whakatutuki I ngā kaupapa, mā Māori, mō Māori, ki te Māori, e ai ki te Māori. Awai, nā kua puta nā kaupapa tahua nā hinara me te Party Act, o whakaaro? He painga mō tauiwi me te hunga whairawa, engari ko panaia e mātou ki waho. Koe hoki te mate o e nā tū mō a pāti, he kaikiri noa. He kaikiri noa wa rātou whakahaere, no te mea ko makai a tātou ki waho. He pera no da kōroa e te pirangi e te whakakorengi e wetahi. Ngā kaupapa wahine, ngā kaupapa takatāpui, ngā kaupapa Māori. Wē rā tuahuatanga, he mōrearea, he mōrikarika, he whakarihiri anō tēnā mahi. Mō mātou te iwi Māori, te iwi take a tangata whenua nei. Nā Rāwari, ko tā te Pāti Māori hoki te kōwhiringa pōti te tau 2002 te kau. E kore rawa koutou e tautoko atu I a nā hinara. Ko huri rā nei te tai?
Ka rea no ko ki te mena pirangi rā te whakatūngia i etahi kaupapa hāngai tō ki te tiriti o Waitangi. Ka rea no ko ki te kei te hāngai anu hoki te pāti rā ki te hāngai i tētahi Aotearoa hāngai ki te tiriti o Waitangi. Wera tua huatanga katoa, kei te whangatonu a wahau. Kei te whangatonu te iwi Māori. Kei hea āpirana i rote i wārātau mahi, kei hea Māui pōmare i rote i wārātau pāti, kei hea te hekia rātau ma. Kare kite i rote i tō rātau pāti. Ki au nei, kei raro tunu tātou e putu ana, mena ka uru atu rātou ki te kāwanatanga. E kore i tēnei wā a te pāti Māori e tare a te mahitai kia Ngāhinara me Act. Ok, rāwari ka oti ko nei nā pātai, tēnā koe, ka nui nā mihi. Kia orara. Nā ki nā hākina e rua nā ke mu mā te kapa ōpango Māori me Airani ki kirikiri roa me te whanganui atara i tēnei tau. Ko Airani te hoariri tāna iki i ke tuatahi, ko whakataetahia e te kapa nei mō nā tau te kau neke atu. Ka tū nā ke mu e rua nei te haerenga mai a Airani ki Aotearoa, ka whai wāhi hoki rātau ki nā ke mu e toru ki te kapa ōpango. Ka tū te whakataetai tuatahi a te kapa ōpango Māori hei te rua te kauma iwa o pipiri ki kirikiri roa. Ka tū te tuarua o nā ke mu hei te kauma rua o hōngongoi ki te whanganui ātara. Nā kai te heke iho te kaiako ri ki Māori nei a David Kidwell i tana tūrana hei kaiako āwhina i te kapa Parramatta Eels. Kia haere ki te āwhina i a Michael Checker e whakaako ana i te kapa Whutupōro o Akitina. Engari, ka pū mautonu rāna ia i tana tūrana hei kaiako mo te kapa Māori All Stars. Nāna rātou i whakaako i nā tau e toru nei. E whā te kauma 5 tau te pakeke o Kidwell, he pōmua o te kapa Kiwi, nā wai, nāna taua kapa i whakaako i te whakataetai ipuriki o te ao i te tau 2017. Kai te whakawhiti atu ia ki te hākina Whutupōro, hei kai ako waonga mā Los Pumas se whakarite ana mo te whakataetai ipu Whutupōro o te ao ki Wiwi hei te tau e tū mai nei. Hei tāna kai te rika katoa ia i tana whai wāhi atu ki te kapa Los Pumas. Really looking forward to moving the world ranking from 8 up into the top 4. I think I'm a winner. I love winning more than I hate losing. So I'm coming here to win the World Cup. That's my mindset. I've been talking to Michael extensively about it. Tēnā utoni mai. Tai wā ke nei, he kara hipi nā tētahi whare wānanga ike i te ao, ko whakawhiwhia ki tētahi kairana hau Māori. Tauti mai anō. Kei Massachusetts, tētahi o nā whare wānanga rangatira o te ao. Ako tohua tētahi karahipi Fulbright e rātou kia Jacqueline Paul, he kairanga hau Māori, kai ako waihanga hoki, kia whai ia i tana tohu kairangi. Ko Jacqueline tētahi no te puna iti i whakaahia kia uru ki te akoranga rā. Ko tōna whāinga kia whakawhānuitia nā mātauranga hanga whare auaha mō ngā iwi take ki tēnei whare wānanga whakahira whakaharahara nei. Kai a hine wai ne tana Williams, te rōna atu o nā kōrero. Ka wake i konei te moe hewa roa o Jackie Paul. MIT just felt like one of those things that was beyond reach because I didn't know anybody who went to MIT, and I know we saw many, the previous lawyers who went to Harvard, and so when I saw other Māori doing it, I was really inspired by that. I tutuki i a Paul tana tono ki te whare wānanga o MIT i te wā o te kowhiaori. Ka ea ia tana tohu pairua ki te whare wānanga o Kemureti ki Peretānia. Ka tai atu te rongo, ko mana tana kuhu ki te kaupapa. Unreal, to be able to just graduate at Cambridge the same day and then several hours later find out that I just got into MIT, fully funded, full scholarship, and it was just crazy. E hia ke nei ngā tau a Paul e āki ana kia whanake ake ngā āhuatanga o te mate takaonge i ngā kāinga, ā ko ia hoki tērā e whakakōrero ana i te ranga i rangatahi. Kua kitea āna mahi mana ki rangatahi e noho rawa kore ana i te whakaputanga o te uiuitanga kāinga, wai 2-5 kore.
I was asked by Te Matapihi, so one of the claimants in the Waitu 750 claim, to be able to act as an expert witness as well. So to be able to provide evidence essentially around some of the grievances around Māori, specifically for young people, some of the issues that they were facing. So really looking at youth homelessness and some of the issues that rangatahi Māori and tamariki Māori were facing. Ko te manako nui a Paul, he whakaki I tana ke te mātauranga kia tūwheratia ai ngā tomokanga ki te auahatanga I ngā whare taketake. I mua rā no I te whakawhiwhinga o tōna tohu tākuta rapunga whakaaro. So really building on the existing mahi that I'm doing here at Unitec. So we're working on the Marae Ora Kainga Ora project and the Uaki, which is the urban intergenerational Kainga innovations project. So really looking at some of these ideas internationally, and I've got a strong interest in terms of some of the finance and policy mechanisms and levers that we can utilise or adopt to enable diverse, housing interventions. Ka whakamānawatia ngā ringa tautoko o Unitec me te ranga o ngā wai a te tūi. Hei te Mārama o Mahuru, ka toro atu aia ki Amerika mo ngā tau e rima, e pai ai tana kōkiri I ana mahi ki tō MIT taha. Yeah, I think it's been quite overwhelming since I found out, and a lot for not only for me to process, but also my whānau. So they're really proud, we're really excited, but we're also quite anxious, given that we're quite a close-knitted whānau, for me to kind of get up and move to the US. Hine waine Tana Williams, te ao Mārama. Nā mana reo, rōre ka te aroa te hōtaka e whakakapi I tēnei pō me tētahi waiata nā Ngātirangi wewehi engari tuatahi ake ko nā matapai huarere. Ka marangai ki kai tae a pōpō, ka mau te ua ki tāmaki makaurau, hai te ata engari pōnoa ka ua anō. He rangi kōmaru ki roto rua nō nei he ua, ka paki haere ki turana nui a kiwa engari keke au I te pō. Ka mārire haere te hauāuru ki nā motu, hai te ahiahi. He rangi paki ki te taone matua, engari ki whakatū, he rangi pai huarereke. He hauraro ka whakakuku ake ki o tautahi ara he hau nota tērā, tāhuna he kōrero whakatū pato ki reira mo te riri o te hau, ki wai hōpai ka tāmaru te rangi, a kene hei te ata ka ua. Akāti, koina nā piki me nā heke a te ao Māori I tēnei rangi, mo te whānuitanga o a mātou kaupapa tēnā toro atu ki te taupānga a te ao Māori, tirohia hoki tā mātou whārangi pukamata. Nei, e whai ake nei, ko te waiata ringa ko pūkāki e waiata tiana e nā kapahaka whānui o te aroa. Atu ia mātou katoa te ao Mārama, kia ai o te noho.